دو تا اصطلاح قوی رو با هم یاد بگیریم، خیلی پرکاربرده. عمان رو مثل کف دستم میشناسم. I know Oman like the back of my hand. دیگه نمیگیم کف دست میشه کاف، اما میگیم like the back of my hand. میگم علی رو من مثل کف دستم میشناسم. I know Ali like the back of my hand. Like the back of my hand. او سارا رو مثل کف دستش میشناسه. He knows Sarah like the back of his hand. He knows Sarah like the back of his hand. حالا ببخشید وسط حرفتون. Sorry to interrupt you. منظوری نداشتم. I didn't mean that. I didn't mean that. منظوری نداشتم. What do you mean؟ منظورت چیه؟ What does it mean؟ معنیش چیه؟ What did you say؟ چی گفتی؟ What did you mean؟ منظورت چی بود؟ I'm sorry. I didn't want to hurt you. نمیخواستم ناراحتت کنم. I didn't mean that. منظوری نداشتم. Don't get offended. به خودت نگیر. Don't get hurt. ناراحت نشی. I didn't mean that. اصلا منظورتو نفهمیدم. I didn't get the point. I didn't get the point. نکته مهم اینه که بچه ها وقتی میگی I know him او رو میشناسم like the back of my hand یعنی مثل کف دستم، پس میتونم I can judge، میتونم قضاوت کنم. I can talk about him. با ما همراه باشید. نکات مهم در کانال یوتیوب امویام to help everybody speak English like a native speaker, and for sure you will rock it.